You ready, guys? Yeah, definitely. I think the players over the period of the 4 matches couldn't have given any more. You know, I'm really pleased with especially the way tonight. You know, we had long discussions about how we should approach the game. We felt we wanted to be a front foot team that pressed high. You know, if we were going to be defeated, then it was going to be by being positive and brave with and without the ball. And I think at times we really did that well. That comes with the price as the game goes on, because although at times we kept the ball very well and we were certainly a threat in transition and counter-attack, maybe as the second half went on, we weren't able to keep the ball quite enough, and in the end you pay a price for that, because they're a top side, and you could see that the last 20 minutes we were fatiguing and hanging on a little bit, but it feels like a defeat for the players, but I couldn't be more proud of what they've done. I think they've really had a go at everything, and it was a healthy, positive performance. Bueno, let's wait for the translation. Conclusiones positivas al final de este partido, a pesar del empate a último momento y la remontada de España. Por cierto, yo estoy muy orgulloso del rendimiento de mi equipo, no solo en este partido, pero en los 3 o 4 últimos. Y lo positivo, habíamos planteado el partido de una manera muy positiva. Hemos decidido de presionar muy arriba y logramos esto, particularmente en la segunda parte. Y o sí decidimos ser bravo y positivo y con muchas ganas de presionar arriba. Pero al final habíamos pagado un precio, porque por el cansancio al final no pudimos mantener ese ritmo, esa intensidad. Pero hasta los últimos 20 minutos habíamos conseguido muy bien en las transiciones, en las contras, pero estamos frente a un gran equipo, un gran rival, y los últimos 20 minutos sufrimos un poco. Y en el vestuario parece como una derrota, pero subrayo que estoy muy orgulloso de los muchachos. Matt Hughes. I think without doubt, the longer you work with any team or with any group of players, you have the chance to embed more ideas and review each game and learn from it and just put a little bit more detail in. There's only so much in 3-4 days that you can address. So we've tried to build blocks which needed specifics for each game, and today we you know, the detail of how we wanted to build from the back was slightly different, and certainly how we wanted to press was a bit different, and the players, they're really keen to do that. You know, they're bullish about how they want to play. They have the potential to go and do that longer term, and they now know the benchmark. You know, they know how tiring tonight was, what they had to give to get as close as they did to a team like Spain, even with the changes they had. But also we had to make some changes, and we also elected to give people opportunities as the game wore on. So we maybe lost just a little bit of cohesion towards the end of the match. But what a brilliant experience for all of them, and something that should, you know, start to build belief in them as a group. ¿Consideras que la plantilla ha mejorado durante los 4 partidos en que has estado dirigiendo? Sin duda, yo creo que más que se trabaja con un grupo, tienes más oportunidad de imponer y plantear nuevas ideas y más detalles. Es difícil cuando solo tienes 3 o 4 días para construir un plan, cómo jugar, una táctica. Entonces, partido por partido, construimos en pedazos, en trozos distintos. Por ejemplo, esta noche habíamos decidido jugar desde atrás de manera distinta que contra Escocia. Yo creo que los jugadores también tienen sus propias ideas, tienen una mentalidad muy fuerte. Y yo considero que este grupo tiene mucho potencial, pero hoy han aprendido lo que es el nivel internacional, el nivel necesario para competir con equipos como España, que es un gran equipo. También nosotros tuvimos bajas antes del partido y también hicimos recambios en la segunda parte.
Y con esto hemos perdido un poco de ritmo. Pero yo creo que ha servido de una gran experiencia para el grupo. Andy Pan. Gareth, the process begins tomorrow in terms of finding a permanent manager. As that process plays out, in your mind, what are the most important factors that should be considered when the decision is made? I think that's for other people, you know. All I can say from my point of view is this has been a brilliant experience. I've thoroughly enjoyed working with the players. I can see the potential of the group. It was when I took over a moment of instability for everybody, and I think we've brought stability back and built a platform for the team to push forward. So in terms of the remit that we were asked to do, I think we've fulfilled that, and I'm proud to have led the country for a couple of really important games and experienced what that feels like. El proceso, porque desde mañana van a comenzar el proceso de escoger el seleccionador de la selección inglesa fija, permanente. ¿Cuáles son los factores importantes que pueda decidir esta decisión? Bueno, yo considero que esta decisión es para otra gente. Lo que yo quiero decir que ha sido una experiencia, he disfrutado mucho de esta gran experiencia de trabajar junto a este grupo de jugadores. Yo creo que hemos cumplido con el objetivo, era cosechar buenos resultados en 2 partidos muy importantes. Y hemos ayudado en un periodo de instabilidad. Yo creo que hemos creado una plataforma para que la selección progrese en el futuro. Rob Harris. Wayne was injured had picked up an injury in the game on. When did we play? Friday. Couldn't train Sunday, and that's it. La ausencia de Rooney esta noche fue debido a algún incidente en un hotel de sábado a la noche. Bueno, yo creo que Rooney era ausente por lesión, no pudo jugar, una lesión que sufrió en el partido cuando jugamos el sábado. Entonces, por eso nada más. Ian Herbert. I think that's for other people to assess, really. You know, I know what we've tried to do. I've got to thank Steve Holland as well. He's been fantastic support for me, both with the under-21s and in this period with the senior team. We had a very clear idea when we started working together of what we'd like to produce. But the way the players have played tonight is only possible because of the attributes that they have. So I think there's, it's an exciting group of players, but a long way to go, I have to say. I think they've got a lot of potential, but I think a long way to go before we can be considered a top team. ¿Consideras, Gareth, que has aportado un estilo distinto en comparación con el Inglaterra, la selección de antes de su llegada? Bueno, también este comentario es para otros, pero sé lo que hemos intentado y yo agradezco mucho a Steve Holland, mi ayudante, porque entre nosotros hemos tenido unas ideas claras, pero sé también que solo es posible con el ayuda y con el rendimiento positivo de los jugadores, y hemos jugado bien hoy por las virtudes mismas de los jugadores. Pero considero que es un grupo con mucho potencial, pero sé también que es un camino muy largo hasta que podamos, tener posibilidad de ganar trofeos, digamos, en mundiales y euros. Gentleman over there. Under your point of view, what are the main differences between this Spain, with Julian Lopetegui in charge, and the Spain with Vicente Bosque? Difficult for me to assess because I haven't coached against the previous. Obviously, some different players tonight, some
some players that Julian will have worked with the under 21s as well. So sometimes change can provide new ideas and new impetus. There was a change of system tonight during the game, which we had to cope with. So, Julian is very experienced with the Spanish system, and it's given them great continuity. Una comparación con la selección española con Vicente del Bosque en comparación con la selección con Julen Guerrero. Bueno, no puedo hacer una comparación exacta porque nunca he competido con Del Bosque, pero sé que ahora los protagonistas, los jugadores son distintos. Julen ha aportado con él algunos, ha hecho subir de la sub-21 jugadores que conocía. Entonces, jugadores han cambiado. Yo creo que ha aportado también nuevas ideas. Hoy, por ejemplo, ha cambiado el sistema durante la primera parte y tuvimos que reaccionar contra esto. Yo creo que siempre está bien experimentar con nuevos jugadores. Sammy Mutwa. Gareth, from the 4 games, what do you think you've learned about yourself? I'm not sure I've learned anything about myself. I've learned a lot about the role, and I've relished the challenge. I suppose I've proved to myself that I can manage big matches, that I can tactically, with the help of my staff, prepare a team to play against a top side and give them a really tough test. So I feel every situation that I've been through, of which many have been complex and potential powder kegs, I think we've coped with very well. So, I'm pleased with how we've coped with it all, really. And more than that, I think we've built some important stability for the group of players and the team. ¿Has aprendido algo de ti mismo, de usted mismo, durante esta estancia como entrenador temporal? No estoy convencido que he aprendido cosas de mí mismo, pero yo creo que he aprendido cosas del papel en sí. He disfrutado cada momento de este periodo. Yo creo que he probado que puedo preparar mi equipo para enfrentar con un gran rival, en un gran encuentro importante. Yo creo que hemos aprobado en muchas cosas en nuestro periodo y hemos superado algunos complejos que existían y situaciones explosivas. Hemos mantenido un nivel, yo creo que hemos construido un base y una plataforma para progresar, como he dicho antes. Matt Law. Gareth, given what you've just said and the fact that the 4 games are now over, why can't you say publicly whether or not you definitely want to come the job? Because I don't think that's the way that people should do their business. I think it's right to speak privately about those matters. My whole focus has wanted to be on getting results for the team and results for the country, and I'm proud to have done that. But I think it's right to be private about those matters. Después de este periodo exitoso en términos de resultados y rendimiento, ¿por qué no puedes declarar ahora públicamente que yo quiero ser el seleccionador de Inglaterra? Porque yo no creo que es la manera idónea de hacer las cosas. Yo prefiero hablar en privado. Yo estoy consciente de que he aportado buenos resultados para el equipo y para el país, pero y estoy orgulloso de esto, pero yo creo que no es la manera de hablar por altavoces de cosas así. Last question there. How serious is Adam Lallana? He's being assessed by the medical team at the moment, so it was a great shame because I think I've really enjoyed working with him. He's an intelligent footballer, very talented footballer who's now starting to add goals into his game for England. He was quite key to how we were wanting to play tonight, but great credit to Jesse to move position and be able to pick that role up as intelligently as he did. He's been another bright performance from him, which is really encouraging.
cómo está Lallana después de su lesión. Bueno, vamos a valorar, está con el equipo médico, vamos a saber algo mañana. Pero yo estoy muy contento, era una gran lástima porque era un jugador clave para el plan de esta noche, el planteamiento de equipo. Afortunadamente Jesse Lingard pudo reemplazarle en el rol que hacía, mucho crédito va a él. Pero yo creo que sí, Lallana ha conseguido añadir goles a su juego para la sección. Thanks everybody. We're now have a short briefing for the British daily newspapers out there.